Sa lobing isang napakalaking mansyon sa sentro ng siyudad, tahimik ang lahat. Ang mga crystal na ila ay kumikislap, ang marmal na saig ay parang salamin sa kinis, at ang mga dingding ay puno ng mamahaling paintings. Ngunit sa kabila ng karangian, may isang lalaking hindi mapalagay ang kaloban. Si Adrian Villanueva, isang kilalang bilyonaryo, CEO ng pinakamalaking construction empire sa bansa. Lahaing gusto niya ay kaya niyang bilhin. Lahaing tao ay yumayuko kapag siya dumaran. Ngunit sa lobing kanyang dibdib, may isang bagay na matagal ng kumakin sa kanyang isip, hinala. Dalawang taon na mula ng mamatay ang kanyang asawa na si Isabella. Naiwan sa kanya ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Sophie. Simula noon, mas naging estricto siya, mas naging malamig. Hindi siya maranong magpahayaging sakit, kaya galit ang naging sandata niya laban sa mundo. At sa mansyong iyan, may isang taong tahimik na nagsasilbi, si Clara, ang Yaya ni Sophie. 27 taong gulang, simple, tahimik, at tila laging may lungkot sa mga mata. Siya ang naging sandigan ng bata sa tuwing abala si Adrian sa negosyo. Ngunit isang gabi, habang pawi si Adrian mula sa isang business trip na dapat ay tatagal pa ang isang linggo, may natanggap siyang tawag mula sa kanyang katiwala. Sir, may kakaiba pang nangyari dito sa bahay. Napatigil si Adrian. Anong ibig mong sabihin? May mga tong pumapasak kapag wala kayo, sir. At parang, may itinatago si Clara. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likod. Biglang bumalik ang lahaing takot niya, ang takot na may magtataksel, ang takot na may magnanakaw sa kanya, ang takot na may sasaktan ang kanyang anak. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinansela niya ang trip. Hindi niya sinabi kahit kanino na uwi siya ng mas maga. Gusto niyang mahuli sa akto ang kung anuman ang ginagawa ng Yaya. Habang nasa aeroplano, paulit-ulit sa isip niya ang mga posibilidad. Paano kung may kasabwat? Paano kung ginagamit lang siya? Paano kung ang babaeng pinagtitiwalan niya sa anak niya ay may masamang balik? Ngunit may isa pang tanong na hindi niya masagot, bakit sa tuwing nakikita niyang ang gumatay si Clara kay Sophie, may kakabang kirit sa dibdib niya? Parang may ala-ala siyang hindi niya malala. Pagdating niya sa mansyon alas 10 ng gabi, tahimik ang palagid. Hindi niya pinalam sa mga guard ang kanyang pagdating. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. At dun niya narinig ang mahanang tawa ni Sophie mula sa sala. Kasama ang isang babaeng boses, si Clara. Promise mo, 8 Clara, hindi ka aalis, tanong ng bata. Napahinto si Adrian sa likading pader. Hindi kita iwan, Sophie, sagad ni Clara, nanginginig ang boses. Hanggat kaya kayo, hindi. Parang may kakaiba sa tono. Hindi ayon tunog ng isang simpleng yaya. May lalim. May sakit. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nararamdaman niya, may narinig siyang katok sa pinchuan sa likod. May dumating. Dahan-dahan siyang sumalip. Isang matandang babi ang pumasok. Payat. Halatang pagod sa buhay. Lumapit si Clara at inabutan ito ng isang sobre. Nay, ito na po ang sweldo ko. Pambayad sa ospital ni Tati. Nanigas si Adrian. Sweldo. INBA ang dahilan ng mga tong pumapasak. May pamilya pala ang Yaya na umaasa sa kanya. Ngunit bakit kailangang palihim? Bago pa siya makapag-isip, biglang nagsalita ang matanda. Anak, hanggang kailan ka magtitiis sa kanila? Hanggang kailan mo itatago ang todo? Parang shumabag ang mundo ni Adrian.
Anong todo? Naparong siya sa anino, ngunit hindi niya maiwasang makinig. Hindi nila kailangang malaman, mahanang sagot ni Clara. Mas mabuti naong ganito. Hindi nila ako tatanggapin kung alam nila. Ang dibdiban ni Adrian ay bumalis ang tibak. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o takot. Ano ang itinatagoing Yaya? At bakit pakiramdam niya, siya ang may mas malaking kasalanan sa kwentong ito? Sa gabing ayan, nagsimula ang pagbagsaking mundo ng isang bilyonaryo, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa katotohanan matagal na niyang tinatakasan. At hindi pa niya alam, na ang makikita niya sa mga susunod na araw ang sasira sa kanya ng tuluyan, magdamag na hindi nakatsalag sa Adrian. Sa lobing kanyang silid na kasing laki ang isang apartment, pakiramdam niya ay nasasikapan siya. Palachulat sa isip niya ang narinig niya kagabi, ang boses ng matandang babi, ang salitang hanggang kailan mo itatago ang todo? Anong todo? Bilang isang negosyant, sanay siyang mag-imbestiga. Sanay siyang mag-anala. Sa mundo niya, ang tiwala ay isang luho. At ngayon, pakiramdam niya ay may naglalaro sa likod niya, sa loob mismo ng sarili niyang bahay. Kinabukasan, naganwari siyang kagagaling lang sa airport. Dumaba siya sa hagdan habang hawak ang maleta, parang walang alam sa nangyari. Daddy, siga ni Sophie sabay takbo at yakap sa kanya. Nayakap niya ang anak, ngunit ang mga mata niya ay diretso kay Clara na nakatayo sa gilid. Nagulat ang dalaga nang makita siya. Sir, maga pa kayong nakabalik. May bahiding kaba sa kanyang tinig. Malamig na sagad ni Adrian. May kailangan lang akong ayasin. Hindi niya inalis ang tingin kay Clara. Parang gusto niyang makita kung magsasanunggaling ito sa mukha niya. Ngunit yumuko lang ang dalaga at ang gimatay ng bahagya kay Sophie. Maghahanda na pa ako ng almusal. Habang kumain sila, tahimik sa Adrian. Pinagmasdan niya kung paano sa kasahin ni Clara sa Sophie, kung paano niya highway ang pagkain bata ng maliliit, kung paano niya punasan ang giliding labi nito kapag may mumo. Hindi ayan kilos ng isang yaya na nagpapanggap. Ayan ay kilos ng isang tong nagmamahal. At dun nagsimulang gumulo ang isip niya. Kung may itinatago sa Clara, bakit ganito ang pagalaga niya? Pagkatapos ng almusal, tinawag niya ang kanyang head of security. Simulan mo ang background check kay Clara. Lahat. Pamilya, kaibigan, record. Gusto ko completo. Sir, matagal na pa siyang na-verify bago natin tinanggap. Gawin mo pa rin, mariing yudos niya. Kinahapunan, habang nasa opisina si Adrian sa lobing bahay, may natanggap siyang email. Resulta ng anang paghahalungkat. At dun niya nakita ang isang detali na nagpatajal sa kanyang paginga. Ang buong pangalan ni Clara ay Clara de la Cruz. Clara Isabella de la Cruz. Isabella. Pareho ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Pinikit niya ang mga mata. Hindi ayan maring maging coincidence. Ngunit hindi niya manawan kung bakit biglang bumagat ang dibdib niya. May isa pang dokumento. Isang lamang medical record. Labing isang taon na ang nakalipas. Isang panggalang nakasalat bilang guardian sa isang batang babi na ay sinalang sa probinsya. Ang pangalan ng guardian, Isabella Villanueva. Parang may pumatak sa yulo ni Adrian. Hindi maaari. Hindi maring may anak ang asawa niya na hindi niya alam. Hindi maring may koneksyon ang Yaya sa nakaraan nilang mag-asawa. Biglang bumalik sa kanya ang alaala, isang gabi bago sila ikasal ni Isabella. May inamin ito sa kanya,
ngunit hindi naya pinakinggan. Masyado siyang abala sa pagbuo ng kampanya. Masyado siyang nakatuon sa ambition. May kailangan akong sabihin seo, sabi noon ni Isabella. Ngunit pinutol niya ito. Wala akong oras sa drama. At ngayon, parang hinahabol siya ng mga salitang iyan. Sa gabing iyan, hindi na siya nakatiis. Tinawag niya si Clara sa study room. Pumasok ang dalaga, halatang nagalala. Pinatawag niyo pa ako, sir. Ipinakita ni Adrian ang printouting dokumento. Ano ito? Namumutla si Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sumagot ka, maring sabi ni Adrian. Ano ang koneksyon mo sa asawa ko? Tahimik. Tanjing ang malalim na paginga ng dalaga ang marinig. Sir, hindi enyo pamaintindihan. Subukin mo akong intindihin, siga niya, anang beses na nawalan ng control. Anong tinatago mo? Bakit may pangalan ng asawa ko sa records mo? Untayanting pumatak ang luha ni Clara. Dahil siya pa ang nanay ko. Parang tumagil ang mundo. Ano? Anak pa ako ni Isabella, bago pa ko nagakilala. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang may anak pala ang asawa niya, o ang katotohanang hindi niya ito pinakinggan noon. Hindi niya pa sinabi sa inyo dahil natatakot siya, patuloy ni Clara. Natakot siyang hindi inyo siya tanggapin. Natakot siyang piliin ninyo ang pangalan at negosyo ninyo kaysa sa kanya. Parang bawat salita ay katsilyong tumutusok sa puso ni Adrian. Bakit ka nandito, mahina niyang tanong. Dahil wala na pa siya. At gusto kong makita ang kapatid ko. Si Sophie. Napateo si Adrian. Kapatid, bulong niya. Opo. Half-sister ko pa siya. Sa sandaling iyan, hindi galit ang naramdaman ni Adrian. Kundi haya. At takot. Dahil ang babaeng pinaganalan niyang manloloko, ay dugo pala ang babaeng minahal niya. At ang mas masakit, ang anak ng asawang hindi niya pinakinggan. Ngunit hindi pa ayan ang pinakamasakit na katotohanang malalaman niya. Dahil may isa pang lihim na hindi pa sinasabi si Clara. At ayan ang tuliyang sazira sa kanya, hindi agad nakapagsalita si Adrian matapos ang revelation. Ang study room na datiway simbolo ng kanyang kapangyarihan ay biglang naging kalungan ng kanyang konsensya. Nakatingin lang siya kay Clara, o mas tumang sabihing, sa anak ng babaeng minsan niyang minahal. Hindi mahina niyang bulong, parang sa sarili lang niya. Ngunit tahimik lang si Clara, patuloy ang pagpatak ng luha. Wala siyang galit sa mga mata. Wala ring pagmamakawa. Tanjing pagod. Alam ko pang maharap panawalan, sabi niya. Pero hindi ko pa ito planong sabihin sa inyo. Hindi ko pabalik surain ang buhay ninyo. Kung ganoon, bakit ka nag-apply dito, maring tanong ni Adrian, pilit binablik ang kanyang malamig na tono. Bakit sa lahaing bahay, dito pa? Huminga ng malalim si Clara bago sumagot. Dahil gusto ko lang pang makita si Sophie. Kaya't mula sa malayo. Kaya't bilang Yaya lang. Tumahimik muli ang silid. Biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang ilang eksena, kung paano minsang panachalag ni Clara si Sophie habang kinakantahan ito ang isang lamang awitin. Awiting, kilalang kalala niya. Ayon ang kantang laging inawit ni Isabella kapag nalyalangkat siya. Wag kong matakot, nandito lang ako, mahina niyang narinig noon. Akala niya'y nagatayan lang. Hindi pala.
Alam baing asawa ko, na pupunta ka rito, tanong naya, halos pabulong. Hindi na pa, sagad ni Clara. Namate na pa siya bago ko pa napagdesisyonan. Parang may pumatong na bato sa dibdib ni Adrian. Bakit hindi naya sinabi sa akin, bulalas naya, nayon ay may halong sakit ang tinig. Bakit hindi naya ako pinalay para malaman ang todo? Dun anang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Hindi na siya umiyak lang, may bahid na ang hinanakit. Pinalay ka panaya. Paulit-ulit. Natigilan si Adrian. Sinubukan niyang sabihin sa inyo. Ilang beses. Pero palagi kayong abala. Palagi inyong sinasabi na hindi ayan mahalaga. Na ang nakaraan ay dapat iwan sa nakaraan. Parang sinampal siya ang sariling mga salita. Nalala naya, may mga gabing umiyak si Isabella sa veranda. Tinatanong naya kung ano ang problema, pero kapag nagsisimula na itong magsalita, tumatunog ang telepono naya. May meeting. May kontrata. May milyon-milyong nakataya. Pinalay naya ang negosyo. Pinalay naya ang pangalan. Pinalay naya ang sarili. At nayon, ang bunga ng mga pinalay naya ay nakatayo sa harap naya, ang anak na hindi naya tinanggap kaya't hindi pa naya nakakilala. Hindi kayo alam, bulong naya, parang batang naliligaw. Alam kayo pa, sagad ni Clara. Kaya na hindi kayo sinisasay. Mas lalong masakit ayan. Hindi ka galit, tanong naya. Matagal na po kang napagod sa galit, mahanang sagad ni Clara. Ang gusto kayo lang pa ay makalala ang kapatid kayo. At masigurang mabuti ang kalagayan naya. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Daddy. Si Sophie. Nakatayo sa pintuan, hawak ang stuffed toy naya. Bakit pa umiyak si Clara? Nagkatinjan ang dalawa. Lumiyahad si Clara at pinalit ang gumatay. Wala, too, baby. May nalala lang si Lumapit si Sophie at nayakap si Clara. At sa eksanang ayan, may nakita si Adrian na hindi naya kayang bilhin kaya't anong halaga, isang koneksyon. Isang natural na paglapit. Parang, magapatid talaga. Daddy, DBA sabi mo family is forever, innocenting tanonging bata. Parang may humigpit sa lalamunan ni Adrian. Family. Ano na ba ang pamilya para sa kanya? Isang apelido. Isang legacy. OMGA tong handang manatalay kaya't hindi naya sila pilian. Puwid pa bang dito matulog si Clara mamaya. May masamang panaginip ako kagabi, dagdag ni Sophie. Bago pa makasagad si Adrian, shumagat si Clara. Kung papayagan ako ni sir. Nakatitig ang dalawang pairs ng mata sa kanya. Sa sandaling ayan, napagtanto ni Adrian na ang desisyon niya ay hindi lang tungkol sa isang lihim. Hindi lang tungkol sa pride niya. Ito ay tungkol sa kung ano ang papilyon niya nayon, ulit. Papilyon ba niya ang galit? O papilyon niya ang pagkakataang tama ang nakaraan? Clara, mahina niyang sabi. Tumayo ang dalaga, handang tanggapin ang anyamang hatol. Ngunit bago siya makapagsalita, may kumatok sa pintuan ng bahay. Isang matalim, paulit-ulit na katok. Maya-maya y narinig nila ang boses ng head of security. Sir. May mga tong gustong makapag-usap sa inyo. Galing pa sa media, at may dala silang dokumento. Nagkatinjan sila. Cogne da pa ito sa isang lamang keso, tungkol kay Ma'am Isabella. Nanlaki ang mga mata ni Clara. At naramdaman ni Adrian ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Dahil kung may lalabas na lihim sa publiko,
Hindi lang ang pangalan niya ang masasira. Kundi ang alaala ang babaeng minsan niyang minahal. At baka pati ang buhay ni Clara. At dun niya anang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot na mawala ang isang tong hindi pa niya lubasang nakikilala, parang biglang bumagat ang hangin sa buong mansyon. Mula sa bintana ang study room, kita ni Adrian ang dalawang van na nakaparada sa labas ng gate. May mga lalaking may dalang camera. May babaeng may hawak na folder. At may mikropono na may logo ng isang malaking news network. Hindi ito simpleng pagbisita. Sir, papasukin pa ba? Tanong ang head of security sa intercom. Tumahimik si Adrian. Ang instinct niya bilang isang negosyante malino, kontrolan ang sitwasyon. Huwag magpakita ang kahinan. Harapin ang media kung kinakailangan. Ngunit na yan, hindi lang negosyo ang nakataya. Nandito ka lang, mahanang sabi niya kay Clara. Huwag kang lalabas. Namumutla ang dalaga. Sir, kung tungkol ito kay mama. Hayan mo akong umayos nito. Bumaba si Adrian sa sala, sudang kanyang malamig at matatag na ekspresyon, ang maskarang matagal na niyang ginagamit sa mundo. Pinapasok ang tatlong tao mula sa media. Isang reporter, isang cameraman, at isang legal representative na may hawak na makapal na envelope. Mr. Villanueva, formal na bodying reporter. May lumabas pang bagong impormasyon tungkol sa pagamate ng asawa ninyo, si Isabella. Hindi gumala ang muka ni Adrian, pero ang dibdib niya ay kumakabog. Ang kaso ay isinara bilang natural cause, aneurysm, diretso niyang sagat. Pero may nagsamit pa ang ebidensya na maring hindi ayon ang buong katotohanan. Sa puntong ayon, naramdaman niyang parang may humigpit sa kanyang league. Inabading legal representative ang envelope. May anonymous source pa na nagsabing may matagal ng dinaramdam si Ma'am Isabella, isang matinding depression. At may mga sulit pa siya bago siya namatay. Namutla si Adrian. Anong sulit, malamig niyang tanong. Mga sulit na hindi niya napadala. Isa mga iyan ay para pa sa inyo. Parang tumagil ang oras. Impossible, bulong niya. Kasama pa sa mga sulit ang pagbanggit sa isang anak, na hindi ninyo umano alam. Parang may pumatak sa yulo niya. Tumingin siya sa itaas ng hagdan, kung nasan si Clara. Hindi ito maring maging pagkakatayan. Hindi ito maring lumabas na yan. Walang comment, matigas niyang sagat. Ang personal na buhay ko ay hindi para gawing palabas. Pero kung may kinalaman ito sa posibleng pagtatakip ng impormasyon. Enough, mariing putol niya. Nagaroon ng tensyon sa hangin. Ilang segundo silang nagtitigan. May isang linggo pa kayo bago alabas ang buong dokumento, sabi ng legal representative. Gusto lang pa naming marinig ang panig ninyo bago ayon mangyari. Pagalising media, tila bumagsak ang buong bigating mundo sa balikat ni Adrian. Dahan-dahan siyang napo sa sofa. May mga sulit si Isabella. Mga sulit na hindi niya nabasa. Mga salatang maring sumaga sa kanya ng katotohanan, ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataon. Maya-maya, marahang dumaba si Clara. Sir, ano po ang sinabi nila? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa dalaga, hindi na bilang Yaya, hindi na bilang estranggero, kundi bilang anak ng babaeng minsan niyang hindi pinakinggan. May mga sulit daw ang mama mo, mahina niyang sabi. Napahinto si Clara. Sulit. Para sa akin. Untayanting napuno ang luha ang mga mata ng dalaga. Alam ko pa iyan. Napatingin siya rito. Alam mo.
Opo. Sinulat niya pa iyan sa ospital, bago siya mamatay. Bakit hindi mo ay binigay sa akin, halos pabulalas niyang tanong. Dahil natatakot pa ako. Sa ano? Na baka kaya't mabasa inyo, hindi pa rin ninyo ako tanggapin. Tahimik. Mas masakit ayon kaysa anyumang paratang. Hindi kayo alam kung paano maging amasyo, bulong ni Adrian, halos hindi niya marinig ang sariling boses. Hindi niya alam kung kailan huling beses siyang umamin ng kahinan. Hindi kayo alam kung paano haharapin ang katotohanan may bahagi ng buhay ng asawa kayo na hindi kayo kilala. Lumapit si Clara. Hindi inyo pa kailangang maging ama agad, mahina niyang sabi. Hindi kayo pa hinahanapayan. Ang gusto kayo lang, ay huwag ninyo akong itaboy. Parang may bumiyak sa puso ni Adrian. Dahil ayon din ang takot niya sa buong buhay, na bawang ara, kapag wala na ang pera at kapangyarihan, siya ang itataboy. Sa itas, narinig nila ang mahanang ayak ni Sophie. Pareho silang napalingan. Agad umakyat si Clara. Hindi nagdalawang isip. At sa sandaling ayon, may napagtanto si Adrian. Hindi niya kailangang hulahin ang Yaya. Hindi niya kailangang protektahan ang kanyang anak mula rito. Dahil ang babaeng pinaganalan niya, ay siya palang matagal ng nagpoprotekta sa kanila. Ngunit hindi pa tapos ang unos. Isang linggo. Isang linggo bago ilabas ang mga sulat. At sa lobing isang linggo, kailangan niyang harapin hindi lang ang media. Kundi ang sarili niyang mga pagkukulang. At ang tanong na matagal na niyang tinatakasan. Kung binigyan siya ang pangalawang pagkakataon, kaya ba niyang piliin ang pamilya na yan? O hahayan niyang tuluyang masira ang lahat, kinabukasan, mas maga pang nagising si Adrian kaysa sa karanawan. Hindi dahil sa alarm. Kundi dahil sa bigat ng isip niya. Isang linggo. Pitong araw para harapin ang nakaraan. Pitong araw bago tuluyang ilabas sa publiko ang mga sulat ni Isabella. Pitong araw para magdesisyon kung ano ang magiging papel niya sa buhay ni Clara. Tahimik siyang bumaba sa kusina. At dun niya nakita ang isang eksenang hindi niya inasahan. Si Clara, nakasuting simpleng damit, ay abalang nagluluto habang si Sophie ay nakapo sa counter, tumatawa habang tinuturuan siyang magprito ng pancake. Dahan-dahan, baby, baka mapeso ka, malumanay na sabi ni Clara. Gaya ni mommy, inosenteng tanong ni Sophie. Napahinto si Clara. Saglit na tumingin kay Adrian na hindi nila napansin. Hindi ka pababayan ng mga mahal mo, mahanang sagad ni Clara. May kirat na namuo sa dibdib ni Adrian. Hindi siya sanay makita ang ganitong klaseng lamang sa lobing sarili niyang bahay. Simula ng mamatay si Isabella, naging tahimik ang kusina. Mabilis ang pagkain. Walang kwentsahan. Nayon, may halakak. Good morning, Daddy, masayang body ni Sophie. Pinalit niyang gumatay. Good morning. Napatingin siya kay Clara. Hindi na tulading dati ang tingin niya rito. Hindi na puno ang hinala, kundi puno ang tanong. Pagkatapos ng almusal, tinawag niya si Clara sa veranda. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig, parang palala ang paparating na bagyo. Nazan ang mga sulat, diretsong tanong niya. Saglit na tumahimik si Clara bago sumagot. Nasa akin pa. Bakit hindi mo ay binigay noon pa? Dahil sinabi ni mama, ibigay kayo lang daw kung handa na kayo. Natawa siya ng bahagya, isang mapait na tawa. Handa. Kailan ba ako naging handa sa mga bagay na mahalaga?
Hindi shumagat si Clara. Puig ko bang makita, tanong naya, mas mahinahan na yan. Dahandahang tamango si Clara at umali sandali. Bumalik ito dala ang isang maliit na kahan. Luma. Halatang matagal ng itinago. Inabat naya ayon kay Adrian. Parang nanginginig ang mga kame naya habang binubuksan ang kahan. Sa loob, tatlong sobre. Lahat may pangalan naya. Adrian. Napapo siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang anang sulat. At habang binabasa naya ang bawat linya, unti-unting nabasag ang matigas niyang puso. Mahal kong Adrian, kung nababasa mo ito, ibig sabihin hindi ko na nasabi sa iyo ang mga bagay na dapat kong inamin. May anak ako bago kita nakalala. Si Clara. Hindi ko siya itinago dahil nahiya ako, itinago ko siya dahil natakat ako. Natakata kong baka kapag nalaman mo, maala ka sa akin. Nanginginig ang kanyang paginga. Hindi mo ako kailaman tinanong kung ano ang kinatatakutan ko. Lagi mong sinasabing kaya mo akong protektahan. Pero minsan, kailangan ko lang na pakinggan mo ako. Tumulo ang anang luha ni Adrian. Hindi niya malala kung kailan siya huling umiyak. Kung sakling dumating ang araw na makalala mo si Clara, sana huwag mo siyang parusahan sa pagkakamali ko. Wala siyang kasalanan. Mahal ko kayong dalawa. At sana, balang araw, piliin mo ang pamilya bago ang mundo. Hindi niya natuloy ang pagbasa. Napayuko siya, umiyak ng tahimik. Sa gilid, nakatayo si Clara, hindi lumalapit, hindi nagsasalita. Hinahayan siyang harapin ang sakit. Pinalay ko ang mundo, bulong ni Adrian. At sa anang pagkakatayan, malana sa kanya kung ano ang nawala. Hindi pera. Hindi reputation. Kundi oras. Oras na hindi na mababalik. Tumayo siya at tumingin kay Clara. Pinatawad mo ba ako, mahina niyang tanong. Nagulat ang dalaga. Sir, wala pa kayong kasalanan sa akin. May kasalanan ako sa bilang tao. Tahimik. Hindi ko alam kung paano bumuwi, dagdag niya. Lumapit si Clara, nanginginig din ang mga mata. Hindi enyo kailangang bumuwi. Kailangan enyo lang pa kaming tanggapin. Sa sandaling ayan, may tuminog na notification sa phone ni Adrian. Isang alert mula sa PR team niya. Sir, trending na po ang issue. May leaked copying isang sulat. Nanlamig ang dugo niya. Paano, bulalas niya. May naglabas pa online. May hashtag na. Unti-unting bumalat ang takot sa silid. Hindi na isang linggo ang maroon sila. Nagsimula na ang apoy. At sa pagkakataang ito, hindi lang ang pangalan niya ang nakataya. Kundi ang tiwala ang dalawang batang babi na naghihintay ang desisyon niya. At kailangan niyang pumalay na yan. Mananatili ba siyang bilyonaryo na inuuna ang imahe? O majijing ama, kaya't huli na, sa loob lamang ng ilang oras, kumulat ang balita na parang apoy sa tiyong demo. Trending ang pangalan ni Adrian Villanueva. Trending din ang pangalan ni Isabella. At higit sa lahat, trending ang salitang, secret daughter. Sa social media, hati ang opinion ng publiko. May mga nagtatanggol. May mga nagakusa. Tinago niya ang anak ng asawa niya. Bakit nayan lang lumabas? May kinalaman ba siya sa depression ng asawa? Habang binabasa ni Adrian ang mga headline sa tablet niya, pakiramdam niya unti-unting gumuho ang imahe na buong buhay niyang itineo. Pumasak ang kanyang PR manager sa mansyon, halatang nagmamadali.
Sir, kailangan nating maglabas ng statement agad. Kung hindi, lalala ito. Ano ang gusto mong sabihin ko, malamig na sagad ni Adrian. Na hindi ninyo alam. Na biktima rin kayo. Na wala kayong kasalanan. Tumahimik siya. Wala akong kasalanan. Ayon ba ang todo? Sa itas, naririnig niya ang mahanang tawanan nina Clara at Sophie habang nagkukwento sila. Hindi pa alam ni Sophie ang nangyari sa labas ng bahay. Sir, please. Ito ang tamang strategy, jiting PR manager. Kung amanin enyo na may alam kayo noon, masasira ang image ninyo. Mapapeksyon ang investors. Image. Investors. Stocks. Mga salitang datiway mas mahalaga sa kanya kaysa sa kahit ano. Ngunit na yan, tila napakababa. Lumabas ka muna, mahanang sabi ni Adrian. Sir. Please. Pagalising PR manager, tumayo siya at dahan-dahang umakyat sa kwarto ni Sophie. Nakatayo si Clara sa tabi ng kama, habang si Sophie ay nakapo at nagdodrawing. Daddy, masayang body ng bata. Tingnan mo, drawing natin. Inabat niya ang papel. Isang simpleng larawan, tatlong stick figures na magahawak kami. Siya. Si Sophie. At si Clara. Sa itas, nakasalat sa magulang sulat kami, my family. Parang may kumarat sa puso niya. Bakit kasama si 8 Clara, tanong niya, pilit na pinapakalma ang boses. Because she makes us happy, innocenting sagad ni Sophie. At sabi mo, family is not just blood. It's love. Napapikit si Adrian. Mga salitang minsan niyang sinabi, pero hindi niya sinabihe. Lumapit siya kay Clara. Kailangan kong magpahig, sabi niya. Pero hindi kayo alam kung paano. Tahimik na tumingin sa kanya ang dalaga. Sabihin enyo lang po ang todo. Kapag sinabi kayo ang todo, masasaktan ka. Mas masakit pa ang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Adrian na ang babaeng nasa harap niya ay mas matapang pa kaysa sa kanya. Bumaba siya sa sala at kinaha ang telepono. Set up a live press conference, utos niya sa PR team. Sir, sigurado pa ba kayo? Hindi pa natin kontrolado ang narrative. I will control it, Marian niyang sagot. Isang oras ang lumipas. Nasa harap siya ng mga camera. Ilo. Mikropono. Mga matang naghihintay ng pagkakamali. Huminga siya ng malalim. Magandang hapon, panimula niya. Tahimik ang buong silid. Sa nakarang 24 na oras, maraming impormasyon ang lumabas tungkol sa personal kong buhay. At ngayon, papilyon kong magsalita hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang asawa at ama. May bahagayang bulungan sa mga reporter. Hindi kayo alam noon na may anak ang asawa kayo bago kayo siya nakalala. At kung may kasalanan man kayo, ayon ay ang hindi kayo pakikinig sa kanya nung may pagkakataon pa. Tahimik. Hindi kayo idnego ang anak niya. Hindi kayo siya itinaboy. Ang todo, hindi kayo binigyan ng espasyo ang asawa kayo para sabihin ang todo. May ilang reporter ang napayuko, nagtatype ng mabilis. Kung may nasaktan sa pagkukulang kayo, kayo ang may responsibilidad. At sa anak niyang si Clara, kung handa siyang tanggapin kayo, gagawin kayo ang lahat para maging ama sa kanya. Parang tumagil ang mundo. Walang script. Walang spin. Katotohanan. Sa itazing hagdan, nakatayo si Clara. Narinig niya ang lahat. Untayanting pumatak ang luha niya. Hindi dahil sa sakit.
Kundi dahil sa anang pagkakataon, pinalay siya. Pagkatapos ng press conference, hindi na tulading dati ang reaksyon ng publiko. May mga bumatikos pa rin. Ngunit marami ang humanga sa pag-amin niya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsabak. Kinagabihan, habang tahimik ang bahay, may tumawag sa telepono ni Adrian. Isang hindi kilalang numero. Mr. Villanueva, malamig na boses sa kabilang linya. Akala mo ba tapos na ang lahat? May mas malalim pang sekreto sa pagkamatay ng asawa mo. Nanigas sa Adrian. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong malaman ang totoo, makikita tayo bukas. Mag-isa. Biglang napitol ang tawag. Napatayo siya. Sa lubing isang araw, inamin niya ang pagkukulang niya sa buong mundo. Ngunit na yan, may bagong anino na bumabalot sa nakaraan ni Isabella. At kung may mas malalim pang lihim. Handa ba siyang malaman? Kaya't mas masakit pa ito kaysa sa lahaing nana, magdamag na gizing sa Adrian. Politulit sa isip niya ang malamig na boses sa telepono. May mas malalim pang sekreto sa pagkamatay ng asawa mo. Hindi siya natatakot para sa reputasyon niya na yan. Hindi na ayan ang mahalaga. Ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na may bahagi ang pagkamatay ni Isabella na hindi niya alam. At kung may pagkakamali man siyang nagawa, handa ba siyang marinigayan. Bandang alas 2 ng umaga, bumaba siya sa kusina para yuminom ng tubig. Ngunit hindi siya nag-isa. Nakatayo run sa Clara, tahimik, hawak ang isang beso ng gatas. Hindi rin pa kayo makachalog, mahina nitong tanong. Yumaling sa Adrian. May tumawag sa akin. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ng dalaga, may takot na agad. May alam daw siya tungkol sa pagkamatay ng mama mo. Napahigpit ang hawak ni Clara sa beso. Akala kayo pa, aneurysm. Ayon din ang alam kayo. Tahimik silang dalawa. Perhong may inisip. Perhong may pangambang iya pangalanan. Sir, mahina sa Clara. May isang bagay pa kung hindi pa nasasabi. Untayanting bumagat ang hangin. Ano ayan? Bago pamamatay sa mama, may nakasap siyang abogado. Gusto niyang baguhin ang last will niya. Napakunat ang noo ni Adrian. Bakit? May nataklasan pa siyang hindi maganda sa kampanya ninyo. Parang may malamig na kame na humawak sa batak niya. Anong klaseng hindi maganda? May project para na may illegal na transaksyon. Hindi kayo palam ang detalye. Pero narinig kayo siyang umiyak isang gabi. Sabi niya. Hindi kayo alam kung paano sasabihin kay Adrian. Baka sirain nito ang lahat. Parang may shumabag sa lobing dibdib ni Adrian. Sa dami ang projecting kampanya niya, may mga pagkakataang hindi niya personal na nababantayan ang bawat detalye. May board. May executives. May mga tong pinagkakatiwalan niya. Hindi niya ako kinazap. Mahina niyang sabi. Sinubukan pa niya, sagad ni Clara. Pero lagi kayong may meeting. Mas masakit na naman ang katotohanan ayon. Kinabukasan, nagpasya si Adrian na pumunta sa lugar na sinabi ang misteryosong tumawag. Isang lumang warehouse sa gilid ng lungsod. Hindi niya sinabi kay Clara. Hindi rin sa security team. Sa anang pagkakataon, gusto niyang harapin ang problema ng siya lang. Pagdating niya, may isang lalaking nakahoodie ang naghihintay sa loob. Salamat at dumating ka, malamig nitong sabi. Sino ka, diretso niyang tanong. Isang dating empleyado ng kampanya mo. Anong gusto mo? Ang katotohanan.
Ibinato ing lalaki ang isang folder sa mesa. Nalaman ing asawa mo ang tungkol sa offshore accounts. Sa mga kickback sa construction project sa probinsya. May mga dokumentong pinirmahan sa pangalan mo. Nanlaki ang mata ni Adrian. Imposable. Hindi ka man direktang pumirma, pero may ginamit na digital authorization mo may mga tong kumita ing milyon. At nang malaman ing asawa mo, gusto niyang ilabas. Parang may pumitol sa hininga niya. Hindi kayo alam ang sinasabi mo. Pero alam ing board mo. Biglang nagdalim ang isip niya. On board. Ang mga tong matagal na niyang pinagkakatiwalan. Binalan siya, patuloy ang lalaki. Nahuwag ng mangialam. Binalan, nanginginig ang boses ni Adrian. Hindi kayo sinasabing pinyari siya, dagdag ang lalaki. Pero hindi rin simpleng aksidente ang lahat. Parang bumagsak ang mundo. Hindi lang ito tungkol sa pamilya. Hindi lang ito tungkol sa lihim na anak. Ito ay tungkol sa isang sistemang maring ginamit ang pangalan niya para sa korupsyon. At maring naging dahilan ng stress, ing takot, ing pagkamatay ing asawa niya. Bakit mo sinasabi sa akin ito, tanong niya. Dahil nagsalita ka kahapon. Sa anang pagkakataon, naging toto ka. At baka, panahon na ring maging toto ang lahat. Iniwan siya ing lalaki run, hawak ang folder. Pag-uwi niya sa mansyon, iba na ang tingin niya sa lahat. Hindi lang siya isang asawang nagilang. Maring naging bulag din siya bilang leader. Sa sala, nadatnan niya sina Clara at Sophie na naglalaro. Tumanjan si Clara sa kanya, agad napansin ang pagbabago sa mukha niya. Ano pa ang nangyari? Lumapit siya. At sa anang pagkakataon, nayakap niya si Clara. Hindi bilang Yaya. Hindi bilang obligasyon. Kundi bilang anak. Patawarin mo ako, bilang niya. Hindi lang dahil hindi kita pinakinggan, kundi dahil maring may mas malaki pa kang kasalanan. Napatajal si Clara. Ano pang ibig ninyong sabihin? Kung totoo ang mga dokumentong ito, maring ang kampanya kayo ang dahilan kung bakit nagdusa ang mama mo sa huli niyang mga aro. Untayanting napuno ing luha ang mata ni Clara. Hindi kayo pa kayo sinisasay. Pero ako ang dapat managot kung may mali. Sa sandaling ayan, alam niyang hindi na ito laban para sa reputasyon. Ito ay laban para sa justisya. Para kay Isabella. Para kay Clara. Para kay Sophie. At kung kailangan niyang isakripisyo ang kalahati ing imperyo niya para malinis ang pangalan ing asawa niya. Handa na siya. Ngunit hindi niya alam. Na ang susunod na hakbang niya ang tuluyang maglalagay sa kanya sa panganib. At maring hindi na siya makabalik, hindi na nagintay si Adrian. Kinabukasan, tinawag niya ang emergency meeting ing board of directors. Walang abiso. Walang paliwanag. Isa silang pumasok sa conference room, mga tong matagal na niyang nakasama, nakapagame, nakapagasundo. Ngunit na yan, iba na ang tingin niya sa kanila. May kailangan tayong pag-usapan, diretso niyang sabi habang inalalapag ang folder sa mesa. Tahimik ang lahat. May offshore accounts na ginamit ang digital authorization kayo. May kickback sa provincial housing project. At gusto kong malaman, sino ang nasa likod nito. Nagkatingin ang mga miyembro ing board. May ilan ang nanatiling kalmado. May isa na bahagayang namatla. Adrian, sabi ing isa sa pinakamatandang board member, si Mr. Salcedo, malalaking paratang yen. Mas malaki ang kasalanan kung toto, sagot niya.
Wala kang ebidensya. Ibinukas naya ang folder. Ito ang ebidensya. Tahimik. Alam ba ninyo, dagdag naya, na nataklasan ito ang asawa ko bago siya namatay. Parang may duman na anino sa muka ng ilan. Stress ang ikinamatay naya, malamig na sagad ni salsado. Stress na maring galing dito. Tumayo asay Adrian. Kung may kinalaman ang kayat sino sa inyo sa pagtatakip nito, magbato ko na yan. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasampa in keso. Nag-iba ang ihiping hanjan sa silid. Pag-isapan mo ang sinasabi mo, bantaan I salsado. Masasira ang kampanya. Libo-libong empleyado ang mapapeksyon. At mas mahalaga ba ang kampanya kaysa sa katotohanan, maring sagad ni Adrian. Sa anang pagkakatain sa buhay naya, hindi pera ang ipanagtatanggol naya. Kundi hustisya. Pagkatapos ng meeting, agad siyang nakipagagnayan sa mga autoridad. Sinimulan ang internal audit. Inalabas ang opisyal na pahayag na makikipagtulungan ang kampanya sa investigasyon. Sa lubing ilang araw, bumagsak ang stocks. Nagpanic ang investors. May mga kaibigan siyang tumalikat. Ngunit sa lubing mansyon, may kakabang kapayapan. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, yumipo siya sa tabi ni Clara sa veranda. Sigurado pa ba ko sa ginagawa ninyo, tanong ng dalaga. Hindi, toto niyang sagot. Pero sigurado ako na hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan. Tahimik sa Clara. Natakat ako, dagdag naya. Noong una kitang pinaganalan. Natakat akong may kukuhain kung anong natatira sa akin. Hindi ko pagkukunan ang pamilya ninyo, mahina niyang sagot. Tumanjin siya rito. Hindi. Dadagdagan mo. Untayanting ang gumatay sa Clara, may kasamang luha. Sa lubing mga sumunod na linggo, lumabas ang katotohanan. May dalawang board member ang napatunayang sangkot sa illegal na transaksyon. Ginamit ang pangalan ni Adrian nang hindi niya alam. Tinakat si Isabella nang magtanong ito. Walang direktang ebidensya na may kinalaman sila sa pagamatay nito. Ngunit malinaw, hindi siya value. Hindi siya nag-isa sa laban. Isang hapon, pumunta silang tatlo sa puntod ni Isabella. Tahimik ang palagid. Mahanjin. Lumiyahad si Adrian sa haraping lapida. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, mahina niyang sabi. Pero pinalay ko na sila. Humawak si Clara sa kamay ni Sophie. Hindi ko na kayang ibalik ang oras, patuloy niya. Pero kaya kong ayasin ang natatira. Untayanting bumuhos ang luha niya, hindi dahil sa kahinan, kundi dahil sa pagtanggap. Lumapit si Clara at lumiyahad sa tabi niya. Pinyatawad na kita noon pa, mahina nitong sabi. At sa anang pagkakatayan, nayakap niya ang anak ng babaeng minahal niya, hindi bilang obligasyon, kundi bilang bahagi ng puso niya. Lumapit si Sophie at yumakap sa kanilang dalawa. Family hug, masayang siga ang bata. Sa sandaling iyan, napagtanto ni Adrian. Hindi siya nasira ang katotohanang nakita niya. Nawasak ang ego niya. Nabasag ang pride niya. Ngunit sa pagawasak na iyan, may nabuo. Isang mas todo. Isang mas buo. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbato si Adrian bilang CEO. Nanatili siyang shareholder, ngunit ipinasa niya ang operasyon sa mas malinis na pamunuan. Mas madalas na siyang nasa bahay. Mas madalas siyang tumatawa. Isang gabi, habang pinapanood niyang mag-aral sina Clara at Sophie sa sala, napangyayari siya.
Dati, ang akala naya, ang pinakamalaking takot naya ay ang moalan ng yaman. Nayan alam na naya. Ang pinakamalaking takot ay ang moalan ng pagkakataang magmahal. At muntik na niyang hayang mangyari ayon. Ngunit dahil sa isang lihim, sa isang yaya na hindi naya agad tinanggap, at sa isang babaeng minahal naya noon. Natuto siyang pumulay. Hindi bilang bilyonaryo. Kundi bilang ama. At sa wakas, bilang tao.